Kayasens is an informal settlement in Johannesburg, bordered by Kayasend Industrial Suburb to the west, the Bluebosrand Residential Suburb to the east, the Hooklands Industrial Areas to the south, and mostly small holdings to the north. It got its name from more than 20 years back from the adjacent industrial area, Kayasend, when informal houses were set up in the area by the subcontractors who worked at the Randburg landfill site and industrial areas. It is made up of sections. The settlement is broken down firstly into sections A to D. These are defined by the government and are used in counting and numbering houses and toilets in the settlement. The rapid development of the settlement over the years has led to overpopulation, and that has led to increasing hazards such as crime, poor waste disposal, domestic violence, poor sanitation facilities, amongst many, and human needs such as social cohesion and employment. Going against all odds to make Kayasens a better place is a woman who has put it upon herself to play the role of a community leader in order to help curb such hazards and meet the human needs of those who cannot fend for themselves. Mina ngiRosta Mashabane, ngibuya eNelspruit ngaseTongwe. Ngafika kule ndawo ngihlupheka kakhulu. Ngafika la kule ndawo ngasebenza dumping site. Ngangidobha amabox, amaphepha, amathini, ngenza recycling. So iminyaka emide ngisebenza ngine 3 years full engiyazi kahle 3 years full ngisebenza recycling. But bekungekho lapha bengisebenza khona okunye bengisebenza recycling kuphela. So ngahlala so kule ndawo kwakunomnikazi wendawo. Umnikazi wendawo wabuya wasikhipha endaweni yakhe. Wathi akasifuna wasifakela idrati, electric drat fence. After kuloko kwafika umlungu obuya phesheya wafika wabamba idrati wathi abayilayidi idrati ufuna ibulale yena mangabe iyabulala because la kule ndawo sihleli kuyo akukho inyamazana. So ngokuchubeka kwakhona kwafika amaphoyisa amaningi bazomncenga ukuthi akasuke edratini uzolimala. Wala umlungu salala naye the whole day, whole night. La esquatter camp kwathi ekseni kwafika helicopter yathi izomkhipha wathi cha uma idrat lingakaphumanga la kule ndawo angikwazi ukuyekela le drat ngibambile ngifuna ishaye mina ngoba laba abantu asinyamazana. Uma ungathatha umese usike lapha kulomuntu usike lapha kimi igazi liyafana. So ke uma ingaphumile electric ngiyahlala la. Amapipe la besilala kuwo thina besilala phakathi kwamapipe yamanzi amakhulu. So sonke masilapha phakathi besiyenza bo 69 yabantu. So ukuhamba abantu amaphoyisa asigijimisa abantu babaleka bahamba babo deep sloot kuphi la kunendawo ezokutholakala ukuhlala. Abantu babona ukuthi umlungu uthi asizakhele izindonyana zethu. Abantu babuya ngobuningi bazowakha endaweni yethu. Abazange babizwe umuntu babona izinto zakhiwe bafika bakha imikhukhu yabo yabaminingi. Besingayicounti sizoyicounta manje ngabo 2001 nabo ngehousing ichecka imikhukhu ukuthi imingaki kwenzakalani. Besinganawo namanamba la kule ndawo. Amanamba sicela kwathola muva ku housing asifakela amanamba. Ngiyazama ukubasiza uma ngabe ngibathola abantu bangana ndawo. O la ejardini lami ngenze ama-shed nyana ukuthi ngifake into zama storage. So ngiyazama ukuthi ngikhiphe storage sami sibe ngaphandle umuntu angena ahlale. Ngiyayihereza edampini imaterial. Uma ngihereza imaterial ngiyamnikeza umuntu akhona ukuzakhela naye abe nendlonyana yakhe. Umama Rosta umama lo siza kakhulu i-community because uyi-community leader. More especially kubantu abahluphekile ama-families problems then nokuthi maybe kwenzeka something kugula umuntu onjani uye lo ama-problems eza kuye yena uyakhona ukuthi asize abantu kanjalo. Mangithi ngiyacabanga abaningi kakhulu bafika boma-20-25 yabantu esengibasizile mina ngibaziyo. Ngibasiza ngokuthi bakhe and then nokuthi mabanenkinga yokuthi umuntu ushonile bacela mina ngigijime ngiye ngapha nangapha ngibasize ukuthi bakhona ukungcwaba umuntu wabo. And then uma ngabe bangakhona ukungcwaba umuntu wabo siyazama ukudonate sidonate bakwazi ukuthi bamngcwaba umuntu wakhe
wabo. Mhlambe ngiyadonate lapho e-squatter camp ngithola mhlambe or 7,700 ngiyakhola ukugcwalisa mhlambe nge-1,500 ukuthi ihlangane imali yasemoshwari. Sisiza wonke umuntu lo khona lo eza kithi anenkinga, asibheke ukuthi lo muntu lona uphuma kuphi okuphi. More especially njenga last month kuzomunye umama usuka eCosmo City section 7 weza lana bekane 2 days ahleli edampini but thina besingazi. So bahlala bambona abantu mababe emsebenzini unomntwana oyi1 omncane. Then lo mama ngathi mentally disturbed akekho right engqondweni. So bambuza ukuthi mama wena ungubani uphumaphi, uyasho ukuthi uphuma eCosmo City then uhlalaphi lana uthi akanandawo yokuhlala. Bamletha eJardini, babamletha eJardini nathi sizama ukumbuza ukuthi uphumaphi kwenzekani. So wachaza istory sakhe ukuthi uhlala nefamily yakhe eCosmo City but bamcosha nomntwana. Then akasitshela ukuthi why bamcosha. Then samthatha cause bekusebusuku ngabo ma10 samthatha sampha indlu yokulala, walala ukudla sampha nokudla nomntwana. Then ekseni safonela i-station commander weza safika samchazela istory, bamthatha lo mama bahamba naye police station. From there basifonela basiphi feedback ukuthi bayile eCosmo yokhulumisana nefamily then sobuyelile sendlini futhi. Akukho lapha ngihola khona kulokuthi ngisiza abantu ngaleyo ndlela, kodwa kunendawo la housing department khona bazama ukuthi bangiphe lokho kuncane ukuthi ngikwazi ukudla nami. Abantu engibasizile lana ukuthi bengibanika indlela yokuthi bahambe bothola usizo endaweni yaseVetkopen eclinic. Bekunosizo lapho abantu bathola ama-grocery everything. But manje lana sesinenye i-social work engene manje ayikabi kusikhomba indlela yokuthi isebenza kanjani. Esikhathini lesiningi nginokubona asiza abantu ukuthola ukuthi umuntu like amantombazane, maybe intombazane ihlala nendoda then bayacabana endlini uyamcosha ukhipha yonke into yakhe ilahlela ngaphandle. Then mabeza la eJardini kuMam Rosa, uMam Rosa uyakhona ukuthi ampe just ipiece nyana ukuthi maybe angafaka umkhukhu then simuphe lokunye lokukhona like umbhede namablanketi angenalale. Then after senze iplan ukuthi lo muntu lona atholakale asebenza azokwazi ukusiphilisa esikhathini lesiningi. Ukuzala ndafikela kuMama Rosa, so wanikeza istand ndahlala mahala. So ndingumuntu ozihluphekelayo mna, unokuthi asize. Mna ndingumheresi, ndiphila ngokuhereza ngetroli ndisoloko ndidobha izigubhu. Ndiye nasemakhitshini nabelungu bandinikeza ukudla, nomama uSidudla andinikeza ukudla. Nento xa ndiyikhalela kuye umama uSidudla. Naxa enokudla uyanibiza ukuthi aniphakise ukudla niyodla nenyama ngoba ngumuntu ozulazulayo uyasinikeza ukudla. Ndifuna ukuthi ndimkhulume kabi or kanjani. Endabeni yemabhizinisi like angithi cala ngebhizinisi khona ukuthi mhlambe or umuntu ufuna indawo yokwenza i-scrap yard njengale scrap yard esilapha phambi kwami. So anginayo right ukumvalela because ufuna ukwenza i-business ezoyenza abantu labethi babe busy angithi. So and then nendaweni ema-church angiboni isidingo sokuthi abantu bangaswela indawo yama-church because abantu abaqeda i-church iqeda i-crime. Into eziningi ziyaphela esontweni. So ngikhumbula ngenye imini kunekonzo enye yeapostoli beyisemsawawa. Kwafika umlungu bathu Derrick azowakha iplot lakhe wabaqosha. Babuya bazofuna indawo bangayithola kodwa bafika kumina ngazama iplan ukuthi no akhe la abantu besonto and then impela bakhile bayakhonza khona. Yibo labantu lamanje nje bayakhona esontweni la ngababeka khona. Mina anginayo indawo, mina anginawo umhlaba, but ngazama ukuthi abantu bakithi nabo babe nendawo ukuthi basebenzele khona uNkulunkulu labazokhonza khona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyedwa. Noma engangeni lapho kuleyo nkonzo but uNkulunkulu uyedwa. Uma umuntu akhala ngesonto ngizwa inhliziyo yami babhlungu because isonto ezosiza ini umphakathi ukuthi ube right. Mina ngifikile ngo 2003 Maketa.
so sa kry mmereko go fitlha mo nneng gore Mama Rosta ile a re bija a re ba banya ka go volunteer ra volunteer re cleana ka fela go toga mo go fitlha Mosawawa and then re cleana gore mo nneng gore ba banya ke ditšhila totally go be clean se ka camp ka fela ga sona go fitlha mo nneng gore o tlo fitlha re bija after re fetsa go volunteer ke ga tlo kry mmereko wa lobje Mama Rosta o ile fitlha mo go yena ke sene ka go dula ampha space ka gopola space mo go yena amfa sona ka dira mokhukhu le gona bele ke dula mo gona ke right a grand a challenge sa mantsi ke bona le gore ge a le ka fa di space ba bangwe batho ba ka re na le dikomiti tse ithumo ka center bangwe ba fitla I from to stand ba fitla ba tšie bona ba di rekisa bona batho ba bangwe ba and then yena o fa batho mahala stand gore ba be le madutlo ga go dula ya ke nna gore o tlhokometse ba ka center ntho engwe le engwe ke nna gore ne ntho le crime direga ke nna gore re mo go yena then a bitsa maphodisa gore o tlhokometse ka fela ka center umama umakhelwane wami umuntu engiphila naye nokuthi ngibe umakhelwane wakhe uyakwazi ukusokola ngisho empilweni sibuya ekhaya sibuye eGoli mina ngimuntu ohereza abafethu manje ukuthi ngimangihereza kanje makuna nento engiyifunayo noba ngikhala noba ngingabana nenkinga la emkhukhweni ngigijimela kubani kumama ngoba ngithembe yena nami ngifike vele bamthembile la mina ngiyamthemba over kondlula bona ngisho bafethu yebo bafethu into yokuhlala into enyane ezincane noba ukuhlala ungahlala kuphi masikhulume nesibheke uyabona i-toilet uyakwazi ukucaleni bokukatshelwa kuphi ekhasente bese katshela ehlatheni bafethu seke le ndawo yokulala nami ngiyazenzela noba bani yazenzela masikhulumeni ngento eziright uyabona ekasi namhlanje kunanamathephe la ukuthi namhlanje khona ukukha amanzi awuthengi amanzi nge-10 rand ngalesi sikhathi ngisafika mina bekithenga amanzi nge-10 rand manje angisathengi amanzi nge-10 rand ngimbiza umama Kanzali ile nto ngikutshela ukuthi lo mama mangashiya bafethu kwenzakele elinye iphutha kumele ukuthi nathi sidle phansi ekhasente ngoba ngamsebenzi mina bengisebenza bafethu ngenxa yakhe manje angisasebenzi apha ekhasente nafika ngo-2009 umama uRosta bekumakhelwane wami esahlala ezansi umama uRosta ngiqala ukufika apha uqala kwami ukusebenza ndafaka kuye emsebenzini sebenza kwenye ikhampani kaMbonela Phanda screena ama-park yes and unyaka ophelile sisebenzile ke unyaka ophelile futhi wasithatha wathi sihambe soclean si-volunteer eMsawawa ayisaklina ke saklina kuyakhona yangacaci then wabuya wazosifaka ema-toilet wathi sebenze ema-toilet because mina bengingenandawo ngifike ndihlala nomuntu indawo le lo muntu ahlala kuyo wasiza umama uSidudla wabuya ayifumana indawo yokuhlala bandikokhuluma nomama uRosta umama uRosta ubasize kakhulu abantu abaningi bebengenandawo yokuhlala wabazamela izitendi bayahlala umama uRosta uyazama emphakathini uba siphile kahle because makunama meeting uhlele egijima athi uhambe ema-meetingini yomela abantu basekhasenta makunezinto uhleli nje kumuntu onakile because babe kuya ngaye ngaba sisekho thina ekhasenta babe kuthiwa bezenzela ngaba sisekho sesihlala endaweni eziphucukile uyabamela abantu yena so umagogo vele umuntu lophilekayo la kule ndawo ngaphandle kwakhe nje ukuthi kahle ngeke siphile kahle kule ndawo ngoba yakhona kusefta simo noma ngisiphi yakhona ukusamukela yena umuntu lokhona ukuthi angenelele tukwetinto letingakamfanele mara thole angenile nyalo sekune 2 room mara mina ngifike eJanuary mara ngi-relative yakhe nayo 2 room yakhe so kusho kona ukuthi umagogo uyaphileka and uyakhona ukuthi yena angenelele tukwebantu labahluphekile abasize lana sinobaba bathi uBravictor we-food bank cishe ngathi uye osisizayo kakhulu uVictor because uyakhoma ngathi kunesifo endaweni eso lapho kuleyo muzi akunalutho uyakhona baba lokukhipha ivan gcwele ngokudla masaka empuphu ma-fish oil makhabishi bomazambane everything grocery ayithumele lapho ngikhulume khona ukuthi kunesifo sikwazi ukuthi sibaphekele abantu senze umlindelo sinqwaba umuntu kukhona ukuthi imkhukhu iyasha ushabo 80 something emkhukhu 60 something emkhukhu iyasha the same day siyakhona ukufona mina ngifonele uBravictor ula ekhaya center une company yakhe la ekhaya center uBravictor uyeza ngemoto azochecka ukuthi kwenzakale ini abhale phansi sibhale list yabantu nemikhukhu yabo
and then ngesikhashanyana uBra Victor yakhona ukuthumela abantu bakhe abasebenzayo kimi siyaletha amabhodo impuphu sibaphekele ngoba bashelwa amanabhodo amana-snacks siyabaphekela isupu namazambane yonke nje yamabhontshisi sibaphekele sibanikeze ukudla badle and then uBra Victor aphinda lethe ama-blanket uthi abanikeze ukuthi bakhona ukulala kwesisikhathi kuba namathende labasinikeza wona ukuthi sibayenzele amathende uma bemkhukhishe eminingi senza amathende bangene phakathi balale ekseni bavuke bathola itiya lapho bathole konke ukudla bahambe baye emsebenzini babuye bazongena emathendeni badle until baze bakhe izinto zabo and then nakhona futhi uhousing uma ngabe ezwa ukuthi endaweni so kunala kushe khona emkhukhu uyakhona ukukhipha amazenke sometimes asithumelele wona sibanike kuba khona abafundisi abanye abadonethayo ngamazenke bawalethe sibanikeze abantu bakhe babuyele endaweni zabo side isikhathi sihleli la bo 20 yafika because angisakhumbuli kahle ukuthi konje kubacani ukuthi beze kithi bazosithembisa ukuthi bazosithutha because amakhansela ayangena ayaphuma ikhansela lokuqala kwakungidela sasihlala naye la eSquatter camp wahamba uhlala eSigodi-Phola wathutha eSigodi-Phola ngimazi ukuthi kuphi manje ukhansela udela kwabuya ukhansela uJohn Madison ufike wazama because usifakela ama-toilet usifakele ama-Apollo light usifakele amanzi uJohn Madison kwabuya ukhansela uMakofane yena bekazama ngemisebenzi ukuthi labanganamsebenzi abathole ama-contract abangene bagubhe lapha ekonterini so manje sinokhansela wethu uSibusiso Mthembu ngikhona kucala kubonakala umsebenzi wakhe mina lengibonayo ngoba manje kunamathende aphumile wakhiphile ngempela uzile wabatshela umphakathi nawo amathende ayaphuma abanama-certificate bazongena njalo abantu bacala manje ukuma ukuthi bathole imisebenzi kakhansela la eSquatter camp sethu every Friday kuba ne-challenge yokuthi abantu bayalwa basuke ey'potini bayalwa bagwazane benze yonke into and ethola ukuthi umuntu soyashona lapho ngiba nokufila ifila shame ukuthi lo muntu sowulimele or ngiyayibiza i-ambulance or ngibiza iheshi ngibiza amaphoyisa zonke lento khona kuzibiza mina amafemu ala kule ndawo yethu esikhathini esiningi company e-1 uthola nabantu abayi-20 bangaphandle kodwa abantu bala eSouth Africa bahleli bamile esikontirini baphakemisa umuno bafuna umsebenzi baphethe amatrofolo yonke lento ukuthi bawazi umsebenzi but ecompanyini abakhoni ukuthi bawuthole utholakala kunomuntu wangaphandle obuya Alexander obuya eSoweto obuya kuPitori asebenza phakathi eFemini so kusiphatha kabi kakhulu lokho ukuthi abantu bethu bangawutholi umsebenzi kodwa kunabantu bangaphandle abathola umsebenzi sizamile manje ukuthatha ama-further step ukuthi sihambe sivala amakhampani because siyabona ukuthi abantu bethu abasebenzi and esikhathini esiningi abantwana bethu babhema inyawupe so emzini ethu asena next angisena bhodo angisena spuni angisena lutho because mangithenga ngibeka lapha makafika safuna ukubhema logwayi wakhe anganayo imali uyothengisa lelo bhodo lami nge-30 akhona ukuthola imali yokuthenga inyawupe the most kakhulu inyawupe esesibulala kakhulu la eSouth Africa because asikwazi ngabalekela kuphi ikhona yonke indawo akukho lapho ingekho khona so siyahlukumezeka kakhulu ngalezo zinto abantu bethu abasasizwa and uma sihamba sivala amakhampani lawa siwavalela ukuthi maybe bazathatha abantu bethu babafaka emsebenzini kube khona utshentsho ukuthi sebayasebenza abasayenzi lento leyo but uma bahleli so ayikho into esingayenza nginesikhalo sebridge lelo la section B ibridge leli ngaliqala 2014 ngangifaka iskefula planka lana ukuthi abantu bakhona ukuwela nabayemsebenzini abantwana besikole the most bengikhala abantwana besikole ukuthi bakhona ukuwela because manzi agcwele so bengivuka ngabo ma 4 ngizofaka ibridge amanzi ngiwathole abuya lana kimi phezulu
bathi abantu ngizohamba ngamanzi kodwa bengiqinisela ngibekezela ukuthi angezame ukuthi abantwana bakwazi ukuya esikolweni eVetkoppen School. So ngizama isikhathi eside ngisebenza lana nabantwana bami sifaka ibridge nezinja zami bezi-escort zihlala lana ngikhona khona. So kuhamba kwesikhathi kwaba khona abelungu bazongishuta base SABC 1. Nabafika la bafika bangishuta bayenza yonke into bathi no mama sizozama ngendaba ebridge. Cha ngempela bazamile indaba ebridge kubathe bazamile indaba ebridge angizange sabizwa ama meeting ebridge kwaba ibridge eselithathwaliswa esection C. So la bengilwa khona akuzange kube khona ibridge namanje akuna bridge la bengilwa khona kule minyaka. And then lana manje into esengivisa abhlungu kakhulu la kule ndawo yale bridge le befuna libe khona. Abantu bayaphela la bayagwazwa bathathola amafoni umuntu akaweli lapha ebusuku mangawele ebusuku bamkhamela khapha emanzini. So akukho umuntu esimaziyo ukuthi ubani okhame omunye. The way benza ngakhona benza ukuthi mina bese inhliziyo yami babhlungu ukukhumbula ukuthi konje ngalwela ibridge mari ibridge azange lifike la ngihlala khona lifike kwenye indawo section C ebantwini bangazange balwela ibridge but la kuyingozi khona abazange balifaka ibridge namanje bangana beza bazochecka futhi ukuthi ibridge likhona na babheke ukuthi kuhambeka kanjani. Ngisaphinda futhi ngisabuya neplanka lapha ukuthi ngiwelisa abantu lesesikhathi abanye bathi asikhoni kofika emasini ukude sifuna ukwela la ngoba sihlala la or siye emsebenzini. So ngiyakhona ukuthi umfana wami ongithepho ngimfake la awelisa abantu kuze kuthi ngingalwi nomntwana wami ukuthi athi mama awungiholeli ngithi mntana mawulapha ebridgeini abantu bazolahlela ama 1 rand ma 2 rand uzokwazi ukuthola imali nawe ujabule yabona because abanye bayajabula ukuthi lento enyenzayo right abanye abajabule because babona ukuthi lenkunzi ebayibamba la uma kuzoba nama bridge la kuba nani angeke baphinde bayibambe because umuntu mangilapha ekhoneni alapha phezulu amemeza ngikhona kumbola masitiyana mahamba phezulu kwebridge mara malapha phakathi angikhona ukuza ngoba lo muntu lapha phansi maybe uphethe isibhama angimazi ngizoza kanjani la kuye lo muntu ngoba uphethe isibhama enesibhama ngiyasaba vele ngisaba noma esiduma nje ngingasibonanga. So but angikhona ukuza lapha ngoba umphakathi walana noma ungamemeza kangakanani abakhona ukuvuka abakunceda bavele bathule ezindlini zabo. Bengingancedisana namuntu bengincedisana nabantwana bami abancane la kule bridge akukho umuntu beyanceda la makumfula ugcwele bekungimi 1 hour imvula mayithethe ukuna 30 minutes umfula ugcwele 1 hour nje yana 30 minutes ugcwele umfula ene ukhamka umubi ukhamka namagodo ukhamka yonke into ngiyasurvive ukuthi ngime kuqale kundlule ngikwazi ukungena bengisikwa amabhodlela la phakathi kodwa ngithi ukuthi ngisiza umphakathi namanje umphakathi wasekhaya center ngiyawusiza but umphakathi awunayo udanki because yini vela kunalapha ngihola khona but mina ngiyayimela indawo ngihlala kuyo ukuthi ngifuna ibe right. Kakhulu ama challenges la facana nawo ukuthi maybe umfazi nendoda bayacabana endlini then umfazi abalekele kuphi kuMamrosa uMamrosa mafika amsiza lo mfazi and then uzomsiza ngendlela lenjani ukuthi maybe afonele amaphoyisa ukuthi no la kune case le so then maybe uthola ukuthi amaphoyisa ayeza afika abopha le ndoda and then umfazi uyasala la eJardini umagogo umphinda uyahlala angithi uyazi ukuthi ama feelings maybe lo mfazi sothola lenye indoda then mase babuya bathini umama uthatha abafazi babantu abaphindawo abanikeza amanye amadoda izinto ezinjalo. Akhona ama community leader lawanye la sebenzisana nawo umama but basebenza ngalenye indlela lengafani because bona babheka ukuthini because bona basiza abantu ubheka ukuthi makasiza umuntu naye ufuna ukubenefita something. You understand? And then ukuze asize umuntu ufuna ukuthi akhiphe something like maybe 50 rand 100 rand before amsize and then inakhona unokuba nalenkinga lokuthi okay right lo muntu lo yakhona ukuyi-afford le 100 rand ayikhiphe then azama ukumsiza but astake nje emkhathini. You understand? Mastaka phakathi naphakathi lo muntu uthatha i-decision yokuthini eze la kuMamrosa uMamrosa afike amsize like aphinda sacrifice naye ngemali maybe like keep epocketini ukuthi lo muntu lona abe right. Kwahamba kwathiwa no manje sizonikeza indawo siphume la eCar Center ngoba abelungu bale ndawo bafuna ukwakha amafema abo. Kwasuka lapho kwakhishwa labelungu kwathengwa le ndawo la eCosmo lesebizwe iCosmo manje bekunomlungu lapha weBhunu abengafuni umuntu kule ndawo
kuthiwa lo mlungu kuthiwa ngifana donor lo mlungu kungahambi umuntu kodwa wazama ukuthi le ndawo yakhe ayithengisele ugovernment. Kwatholakala kwathiwa sizawukhishwa la nabase Inanda siyofaka kule ndawo ivulelwa thina ngoba abelungu bala bafuna ukwakha amafema abo. Tekusuka lapho thina indaba yethu yangakhulunywa kwalandwa abantu eSoweto, kwalandwa abantu eAlexander, kwalandwa iSigotphola safakwa la, kwalandwa abantu eOrange Farm babuya bafakwa la, kwalandwa abantu eAlexander babuya bafakwa la. Abelwa alwa lokuthiwa kuye kuthi hayi kuzawubuye kwenziwe imeeting. Makwenziwe imeeting sibizwe siye meeting in Phesheya. Makufikwa khona kukhulunywa indaba khona ithiwe kuthi hayi kuzawubuywa silungiselwe yathi indawo salungiselwe indawo esofakwa kuyo. Till namhlanje sekuze namhla abantu abaningi sebaze bayidonsela inyokanyoka sebaze bazakhela ngezitini ngole ndawo kuthiwa sofakwa kuyo thola sekufakwa abantu. Laba bantu bakhokha imali ngoba thina la eCar Center asinamali siyahlupheka. Labantu ababuya ngaphandle banemali bathola izindlu bona. Iproblem yami engikhala ngayo la eScota Camp i1 ukuthi lana sihlala edodini ene imasipala kasilayishela imithwalo yethu kunedampi nayo esinayo lana njengalana sine isikhathi eside bangayikhiphi le dodi lena and imoto asakhona ukungena lana iambulance ayikhona ukungena maphoyisa nabakangena emali emgwaqweni bangena ngeenyawo but umuntu makagula la kule ndawo enjengalena ufuna simthwale simise ambulance and esithufa kuya esikontirini ngoguge umuntu agula. So le ndawo senisikhathi ngacleanwa abantu abacleana indawo abantu bepick it up abasakhona ukuyicontrola indawo lena because abantu abasebenzi ngendlela eright. Kwakukhona umnye ubaba wase pick it up bambiza ukuthi ubaba uHadebe uye bengithi mangimfonela ngamagandaganda akhona ukuyithumela igandaganda ibizosebenza eScota Camp sivule izindlela siclean kube right, but manje angisenayo connection yakhe ukuthi ngamthola kanjani because bamtshintshile usebenzela kwenye indawo akasakhona ukuthi eze ngapha uzosiza the way bengisebenza naye akakhona bebakhona ukuthumela ama trucker bathumele igandaganda enkulu ifike ivule umgwaqo imoto zikhona ukuhamba. Kunento eziningi amaphampasi abantu baphuza amaphilisi bawaphosela lapha kulamanzi abantwana babuya badlala phakathi kwalamanzi bahlangana ukugula. So if uma sibayise esibhedlela sithi soba check abantwana bathi basebenza ngamanzi angqolile and vele amanzi lawa angqolile. Umphakathi omningi uyezokhala kimi Mama Sidudla sicela usize, sicela usicele ama-truck abazokhiphela idodi le because sengena phakathi ezindlini kungena idodi eneyibunga phakathi. So ngithi okay ngizozama but abantu laba ngisebenzisana nabo babachifile lapha kule stage le basebenza kuso but angisakhona ukubathola kahle. So ngibachazela ukuthi ngizozama kubacela beze kimi but ngobe nami anginaso isikhathi ngithola isikorobhonyana se2 ngikhona ukuthi ngigijime ngosebenza ngikwazi ukuzosiza abantwana bami because anginaso isikorobo es full time. Manje akekho umuntu omncedayo ukuthi abe balance for yena uyedwa ngani akusenama committee. Manje kwamina ngiyi1 angeke ngikhona ukuthi yabona ngingabamba la le side ngibambe le side engapha ngibambe le Phesheya ngibambe le phezulu ngiyi1 yabo. Manje naye inkinga emshayayo yileyo ukuthi manje akakhoni ukuba nomuntu ombalancisayo kuthi namaphusha kanje lona abuya amshoke ukuthi angakhoni ukudembesela emuva angaphelelwa ngamandla. Manje uyedwa ulala maybe 2 hours 3 hours bamfune ngapha nangapha. Lo muntu khona la emphakathini akatholi uncedakalo. Manje abanengi bathi usigebengu bathi udayisela abantu imhlaba udayisela abantu izindlu ekubeni lo muntu ungiyena obalansile. To be honest nathi sometimes iyafika la ukuthi akusiphathi kahle ukuzwisa ubuhlungu sibona ngathi umama akasanandaba nathi akasasinaki because naye sometimes sinokumtshela sithi no mama wena ngasosiza abantu bangaphandle kakhulu thina bala eJardini awusasinake lesingabantwana bakho. Then
ahlale nathi phansi athi abantwana bami njengoba mina ngiyazi ukuthi I'm the community leader, umuntu osebenza ngabantu, osiza abantu, and then abantu beza la ejaridini banama problems nani nize like nifile le shame. Then le shame leni nifilako for that individual ngalesikhathi leso nami lengifilako kusiza abantu labahlala beza la ejaridini. Yena uyazama ukuthi asiphe isikhathi sakhe asibonise uthando njengomama njengoba thina sibantwana bakhe. But what we understand ukuthi during the day vele asikwazi ukuba naye. Yeah, at least maybe late nakhona ama problems ayeza na late, but at least yakhona ukuhlala naye sicoce naye sicele lo sicela kona sibonisane lo sibonisana kona. Ipompi lena ngayireporta eJobe Gota ku Mr Gert because aphethe ezamanzi iJobe Gota. So ngamtshela ngale pompi le pompi le ifile abantu abasakhona ukukha amanzi la. So wathi uzothumela abantu bazoyilungisa. Iminyaka I'm sure 12 years back manje solo ayilungiswa le pompi ivalekile nje ngomhlabathi ayivalwa ngumuntu ivale umhlabathi because sonke amanzi abuya kuyo. So njengoba manje iso bengidinga ukuthi ngazuthi angeza yena Gert straight azoyibona ayikhiphe ayoyibeka somewhere ukwazi la ukuthi kuphela amanzi la because last ne crash lana. So abantwana ufuna bahlale lapha kuphephe khona amanzi lawa ayaba affecta futhi ngoba uma ngimisa eclinic umntwana bathi pneumonia basho lamanzi ne. So uGert ngizamile ukukhuluma naye ngiyana se-officeini lakhe uyangazi angiholi angikhulumi ngokuhola angiholi but umphakathi ngiyazama ukusiza ukuthi awube nendlela nendawo eright ngobe kudala ngila indawo lena ize ibe nje manje bakhona abantu kuwela yenziwe uSisi Monica ukuthi abantu bakhona ukuwela bebangawela abantu bangena phakathi emanzini but uSisi Monica nguyelazame ukuthi alungise le ndawo ibe nje abantu baze bathatha ipipe balijoyina ukuthi bakwazi ukukha amanzi phambili but ayikho into engichazayo kule ndawo the way ngiyibona ngakhona bengicela ukuthi uGert akaphume eofficeini eJobe Gota uyazosebenza lamanzi because umsebenzi wakhe. Ngifuna ukwazi ukuthi ugovernment uthini mabona kunjena emphakathini la kuhlala khona abantu nabantwana. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba namhla ngikhuluma la ngikhuluma ngokugcina or kanjani uGert weJobe Gota because abantu bazofa babulawa la manzi laphuma phansi umgodi sewungaka nale pipe balibona bonke ukuthi nali pipe liphela phansi. And then uma ngilikhipha ipipe lide kakhulu kunami lide kakhulu ipipe kunami but mara liphela lonke la phakathi kulomgodi. uGert yena wamanzi uthini njengeJobe Gota ugovernment wethu. Ngicela ukwazi ukuthi uMashaba uyazi ukuthi sihlupha kangaka na la kule ndawo yethu eWard 96 eKhaya Center section B and C. Njengalomkhukhulo esikuwo manje lo mkhukhulo uye wangiphika bomakhelwane bacomplaina kunabantu abalala lana bangababazi banikazi bomkhukhu bahamba babuyela kubo eLimpopo so bashiya umkhukhu kanjalo umkhukhu bohlala uvulekile ungena amanzi ungena botsotsi lapho kunemibhede lana bakhona ukudubula abantu ngaphandle bagijime bazobalekela kulomkhukhu. Ngabona kuyindlela enhle ukuthi angikhiphe into ezilapha phakathi bezibolile ngifaka abantu bagade lomkhukhu bakhiye nabayemsebenzini babuye balale futhi kuze ukuthi kugwemeke ukuthi abantu ababulala abantu babalekele emikhukhwini enganabantu. Njengoba ngishilo ukuthi sinama illegal dumpings awu2 and then ama illegal dumpings lasinawo ayayi affecta like environment yala sihlala khona and then ama challenges lawa abakhona kakhulu la eSquare camp ukuthi akusekho safe even emini ebusuku kuyafana abantu bayabulalana umuntu uyakusukela nje uhamba estradini akuhlabe ngomese abantu bayalimazana i-hijacking izinto ezinjalo then abantu abaningi like i-youth seba addictive kuma drugs because la eSquare camp we are surrounded by the Nigerian laba bathengisa ama drugs so siyazama ukuthi senze amaphaki imidlalo imigido abantwana for ukuthi bangabi nalengqondo le ukuthi bagcine ba-addictive kuma-drugs but at the end of the day uthola seba-addictive. Njengendawo efana lena engcole kangaka kunomunye umama okhe wathatha amathenda lakithi eKhaya Center section B Ward 96 obekaklina imifula sibiza ukuthi imvula so but lo mama lo bekakhona ukuklina yonke indawo emfuleni bekuhlala kusikuni kungabikho amapampasi
kungabi connects engcolileyo. So bengicabanga mina ugovernment uma ngamnikeza futhi lo msebenzi lo mama angakhona ukusebenza because unabantu bakhe unama truck una everything yakhe kuthi akwazi ukucleana wonke umfula lo because amapampasi agcwala emfuleni everything igcwala emfuleni because akunabantu abalayisha izinto zaka pick it up. I-pick it up isebenza esikontirini ngale nangale ngapha phakathi esigangeni ngapha ngasemfuleni kungcolile. Khoya manje kunomsebenzi engiwenzayo e-housing department ngisiza asithutha abantu sibayisa ezindlini e-Riversend sibathatha e-Diepsloot wonke ama-section bo number 1 number 2 number 7 siyahamba sibalayishe ngama-trucker ethu sibayise ezindlini e-Riversend bayongena khona sibathwalela imithwalo yabo bogogo nabasha siyabasiza. Ya bathutha abantu emkhukhwini babayisa ezindlini emafletini e-Riversend. So uMam Rosta uye in charge ukuthutha abantu. Then ama-challenges labahlangabezana nawo ukuthi sometimes angithi imikhukhu ine number and then maybe kuphume inamba yabantu labayi-50 and then labanye basese waiting list, so ba complain bafuna ukuthi okay sharp maba shift abangena ezindlini baba shift bonke at the same time and uthola ukuthi yonke into ihamba ngani ngeprocess. Abanye bagcina sebafuna ukuqabanisa ukuthi ngcono singathuthi sonke silinde nathi sibe right ya masithutha sithuthe sonke at the same time. Indawo yokuthi kungakwakha ibhedlela la kithi nezikolo ikhona but uma uthi ufuna kwenziwe lento leyo akuna oyi1 olandelelayo ukuthi ngabe kuyenziwa into lezo ugovernment besingakabi kumtshela ene thina mina ngesingami angithandi lento bathi toyitoyi ngithanda ukuthi ngihlangane nomuntu ngikhulume naye sizwisisane ngitshela abantu hey kunabantu abazonza 1 2 3 1 2 3 ukuthi into asambe sotoyitoya angiboni kuyindlela yokuthi kuzongisiza because ugovernment akaboni ukuthi sensifunani ngoba sihamba sibaningi siyalo esikontirini sishisa amatayera siyasingcolisa isikontiri kodwa yena ukhona nje manje sinabo abaphathi bethu khona uMashaba ukhona uRamaphosa yibo abantu efuna basimele entweni zonke lezi ene masikhala basizwe ukuthi siyakhala bakwazi ukuze eduzane kwethu bangahambele ekudeni nathi njengamanje bomfowethu bayalwa endlele emaceleni because abakhona ukuza kubo bahlale nabo phansi bakhulumisane nabo yabona mina ngesingami ewardini yami bengayifisile into ukuthi ngayo yenzeka ngoba ngiward 96 so bengafisi ukuthi singaba nematoyitoyi ini bengifuna kube nepeace ukuthi singaba nematoyitoyi.